Hi guys, and karibuni tena to Glow Up with Makena. As always, I am your girl Makena, and remember, this is where we bring you the cream de la creams, and this is where your wishes are my command. So guys, umeniambia nitafute huyu mtu, yani umeniambia niteremke, yani nivuke milima na mabonde ama zinaitangwa nini, nikuje hadi Ruiru. Hey, drum rolls for the political satire experts. For the goat of all times, for the best to ever do it, for the legend. Yani you guys, mnapenda huyu mtu. Acha kuchocha bana, unafanya na kama mtu mzee. Sasa legend ni mzee. Veteran ndo mzee. Mimi sitakuita veteran. Ama nikuita di veteran. Sasa veteran ni mzee na ameretire. Legend anaweza kuwa bado yuko kwa kazi. Sasa bado uko kwa game. But sasa mimi si mzee, ni mzee na ako bado kwa kazi. How old are you? Ai, hebu guess. Najua 31. Yeah, I'm 31. Sindio? So wadau, so okay, amesema situ. Lakini ni legend. You've left a legacy. Yeah, that's huge bana. You are. Guys, ebu comment section. Ebu tuambieni. You have to agree. Kuchocha bana. It's true. Uko fiti? Timothy Kimani, aka Jogona. Ndio huyo. How are you? Niko salama, you well? Kabisa. Karibu sana ushago. Thank you. Manzo uko fiti? Niko fiti. I hope I'm allowed to say this. You have such a beautiful home. Oh, thank you so much. You say what? Nashukuru sana. You are an inspiration from kulala kwa mattress. Na kugalia maani. Isi kugalia. Nimeletwa hatuwezi for privacy purposes. Lakini already you did it. God ni mso. Yes. Mungu anasaidia. Na bado tunasonga. Kabisa. Aya, sawa. So give us kidogo background check on Timothy Kimani, not now Jogona. Yes. Timoni jamaa, sasa nitakwambia, mimi ni jamaa msiko sana, nimezaliwa Meru. Do you know Kimeru by the way? I was asked that question. Mugeni, najua tu hiyo. Nimezaliwa Meru, then my dad moved. Mugeni Nteretwa, kuna watu Meru wanaitwa ati Nteretwa. Kwa nini mtu unaitwa Nteretwa? Ni kama nameless, unaitwaje nameless? So I was born in Meru, St. Consolata Hospital. Actually my bro pia alizaliwa huko, but yeye alizaliwa Chogoria. Hiyo time Zaya alikuwa na wako huko. So I moved around this country, but zote zilikuwa ushago. The closest I came to live near, in town near Eldoret. Yeah, so my dad moved from Meru. Then I think we came back to Kikuyu, from Kikuyu to Eldoret, Maunarok. We went to Ngoriondito in Kikuyu. We went to Alalaitikochi, we went to Motithi. Now we went to Jos Kakamul. So we've been all around in terms of Mzayana Pigo transfer. So that's how I've grown up. Timothy Kimani is a visionary guy. I dream a lot. I have huge scary dreams. And more than above all, I just love having some good time. I just want to be easy, not too serious about live life. Yeah. How many languages can you speak with? Now that you've brought up Eldoret, sijui kwa kina nani, Meru kwetu kwa kina nani? Hapo niko chini, naweza ongea Kizungu, Kiswahili. Zile tu tunaandika kwa CV. I can speak English, Swahili and Kikuyu. Na pia French nilienda mpaka like moi je m'appelle Timothy toi. Aujourd'hui est vendredi, but inaishi hapo. Usishtuke sana. Kwa hiyo hujasema reto mara. Yeah, so Ojo French tulienda tukajichocha form 1 manze tukachukua French, mimi nataka kufanya French. Wase tunashindana nao nafanya agriculture na business studies manze. Wanapiga ma 98. Sisi tunawakona 26 zetu baridi kisonga. Yeah, so hizo lugha tatu. So hizi zingine kwa ulikuwa boarding ama ni aje kuinteract na watoto, from ulikuwa Narok pia ya? Naro High School is a school in Kandara, Muranga. It's an Naro without the K. So there we used to speak Kikuyu. But before even that, we knew how to speak Kikuyu. At school in Muranga, we were taught using Kikuyu. So we used to do a set exam in English, and then you repeat the same exam in Kikuyu. So you're going to sana, but just because other people, they are coming with their own, ni wa cool man. Kwanza wasa wa Mombasa hapo wanakuwa bullied. Sasa tuko ushago kwa interior. So kisema ni wa Mombasa mazona tuto. Hebu tuongeleshe Mombasa. Na mimi nikajanyi mtanijua, mimi ni mtaita. Mpaka niko naongea hivyo. Mambo vipi jamani? Haya. Basi tushie hivi. Wanasema haki ni kwanza nilikuwa naitwa Mwambao. Then siku moja wakasikia during visiting. Kasikia madhi akiongea Kikuyu. Nikamwambia alias military libidi ajue Kikuyu.
there what? Sorry. By the way, akona homa thank you so much. This is a big sacrifice. This is a big. Huyu amenitoa kwa kitanda. I'm sorry. Amenitoa kwa kitanda. But ni sawa. It's the love that you have for young people, you know. Wow. How convenient. Because you're young as well, so you understand the struggles. Anyway, so is that sasa hiyo kuongea Coast, is that why you mastered your craft of imitating accents? Like for example, kuna video zako umefanya na Jamaica. Yaani modo angedhani umetoka Jamaica. Si ni kufake it bro, ukiona shida hakuna kitu huwezi fanya. Wewe uoni watu utao wanaongea kama ndege. Kama ndege tena. Wanalipwa. Mtu anakuja hapa analia kama kuku, analia kama bata, analia kama dush, anakanti. Kama dush. Dush gani? Dush. Dush ndo nini? Dutura. Kwani dutura mnahitaji kwenye? Kwa Kizungu ni? Maybe now I will relate. Dove. Kwa Kizungu ina swag. It's just a dove. Oh, dove, the bird. Kwani dutura ni? Sijui, si dutura. Wow. Hujui dutura? Ati dutura nadhani ni kama dutura kadogo. Choosing violence. Hapana, dutura ni dush. Haujui dutura? Kuwa serious. Kwani unaitangaje? Dove unajuaje na Kiswahili? Kiswahili inaitwa? Actually dutura hata si Kiswahili, ni Kikuyu. Si ndo najingo unasema nini? Dutura by the way. Wewe hebu tuambieni hapo dutura ine. Dove, sema dove juu watu wengi si wa Kikuyu. Dove dush. Kwa nini tunaitaga dush? Hata hujui dush. Inadushiwa. Wow. Hauwezi nitoa kwa kitanda, enda. Anyway, tulikuwa wapi? Yeah, the mastering. I was saying. Yeah. Not really. I'm just a guy for anything comes naenda na flow yake. So in terms of nilikuwa na bonga Kijamaika. But nijua kusikiza reggae. Okay. So nilikuwa kuna siku moja nikapatiwa mic. Imani mkaniambia DC at Iman, me tell you siji from forward and for forward compound up. We shule yote ilikuwa nani huyo? Actually they initially thought juu kulikuwa anacheza madance wala zabini man ni hiyo mix. So nikasema Imani let me tell you something sample. Wase alafu mko unajua umetoka Mushadha, umetoka Kangari, Kigumo. Ulijulia wapi Kigumo? Sasa ile nini yangu ya kutoka Embakasi ikakuwa cemented. Wallahi umsidi kwa Emba. Huyu ameomoka huyu. Bahati mbaya nikapatana na jamaa kumbe pia ametoka Emba. Ananiuliza umetoka Emba wapi? Bedhi unajua kwa Mugo. Hata ndo Emba. Wala aya. Ukashika uongo yani. Ananiuliza unajua kwa Mugo. Huyu mzee ni wa home bana. Haujui kwa Mugo kwa PS. Kwa PS nani ajui? Alikushika ndo. Kwani shika sasa kutoka hapo namuona na hepa. Akiona story hapo na hepa. Tukipatana na hepa siwezi taka. Alikuwa hata unaweza uliza Timothy, "Boss unajua Jonte?" Uzutaki upatikane Joni. So kuna siku tu nimeenda Jos kama nzee napatana na boys pia anasema ni waburu. So funny. Nilipatana na boys wachue alikuwa form 2. Kwa form 1 yeye alikuwa anadanganya kwa ni buru na anadunga fiti. Watu wa Kangari ndio walikuwa wanavaa trousers zile tumepatiwa na shule. So unajua zile za hauwezi jua. But I don't know about you na skirts but sisi kuna trousers tulikuwa tunapatiwa za shule na bazaar nikitrao kia school uniform. Si kama madem. Kiko na masli tuku kinatoshana. So sisi tulikuwa tunaona by Colombo ile inaitwa Colombo. So una by trao hapa imekushika then hapa chini naachilia. So buru umo walikuwa wanadunga hizo alafu wanajua zile ngoma mpya zimetoka. Bini maana ametoa ngoma mpya, kuna matu mpya imetoka. Si watu wa Joska. Hakuna unajulia wapi? Na mnaandika zile nini? Sisi ndio skimu imetoa wimbo mpya. So lazima ni try kublend in na hii jeshi. So that I look the part is the pressure ya kublend in. So that's unapata nikiongea Kijamaika. Walai mpaka alikuwa anapiga simu Metro FM. Ni haje ni Timo Wanaro. So nilikuwa nataka wazo live kirudi chuo wewe ni ule Timo wa Emba. Alicall Metro. Sasa Metro ilikuwa sijui kwa nini walimaliza hiyo show bana. Metro or rather hiyo stage. Metro it was the only station then doing reggae 24. Metro FM lala 24/7. Oh. Si mimi. Dush. Nilikuwa dhani ni dush. You had to so ilikuwa tu kublend in. Jumanze uko lost and that has always been me. Anywhere naona kuna vile kuko I measure up.
because you find a lot of times people will not accommodate you, so you must try and fit in and get in that level, because unfortunately that's how it is. Like for example, nasema if I were not doing what I'm doing today, wherever ningeland bado ningeweza ku level up, because unaingia unakaa level hiyo nini. Alafu what a lot of people, before that turudi sasa kwa your story, give me kwanza the biggest assumption that you get online, you know, online, watu wakiangalia Njugush, ile social media, what do they imagine? Ama what are the speculations? Like when we meet, ama? No, before some meet. Ama mkini ako like, I thought tuko, but tuko. What are they expecting? Ni bonge sana. Na me, I'm sorry sir, but I'm so introverted. So much ndo, I hate small talk. Unajua vile ni kazi mob. Small talk. I hate small talk. Especially small talk as lead anywhere. You know, you can talk with people and you get to connect. You are like, kabisa manze. But there's some small talk they don't lead anywhere. Yeah, but people expect me to be so hyper when you're meeting. Yeah. So have you been an introvert all along? Alafu sasa iwe kwa comedian, being in the public eye, and being an introvert, that's your personality. Has it clash? They never clash. I'm at first zilikuwa quite hard. I put on a show. Timo is very introverted. Njugush ndio outgoing. I hated Njugush. Njugush will always have stories. Yeah. Will always be niaje fiti oya. But Timo inside is dying to go home. I feel like, my God, please, just take me home. Yeah. But we survive. All right, so I've listened to a couple of your interviews and done my research, and most of these interviews, you really speak highly of your father. Let me first ask, you know, men naturally are inclined to be mama's boys, but not from a conversation. You sound to be more of a daddy's boy, as in you're closer to your dad than your mom. How did that happen? Are you also still close, as in, are you as close with your mom as you are with your dad? I think both my parents, the way they brought us up, were very warm. They've all participated to impact our lives. So everyone has their own impact on my life. Like for example, my dad is being the man of the house. You know, for mom is being empathetic and a lot of other things. So both of them have had impact, different kind of impacts in our lives. Mimi na bro yangu. So that's why tunakuwaga hivi. So unapata we are so tulikuwa we are only two of us. So and they really tried. Like for example, kuna time nilikuwa na opportunity ya kwenda boarding, you know, because of the nature of my dad's job. So dad akaisista pana wacheni tukae home, and then we have some time to. So we've grown together. We have a bond both sides. So lena boarding wapi? Nilikuwa na chance ya kwenda. Then my dad said I went in high school sasa. Oh, okay. Form 1 ikakuwa ngori. Mimi sijaiona. Like kwa nini kila mtu ana box yake? Mbona lazima uache umeifunga? So that was us. Culture shock for you. Culture shock proper. So in high school, but I picked up. Nilizoea. So with the first new naibiwa mashati, kulala kama umeyanika hapa. You know, you learn how to live with people. Yeah. Na kukulia kwa choo, kuna wakati lifika ukaanza kukulia hapo nje ya choo. Unajua when we were getting in sasa umezoea kula kwa hao. Manze napata hapo sana kulianga nje ya choo bado. Kiongozea mzee atoke choo. So ilikuwa different, it's culture shock altogether. Yeah, but within the second term, nilikuwa nimeshika rada mbaya, mimi ndio nilikuwa napita na shati za watu. Uko ishiko? Mimi nilikuwa nasema hata nikishikwa naambia mzee. Mzee aliniambia naibiwa shati kwani mimi ni mtoto. Tuendete. Kaende sana. Nikasema kama mchungaji amesema kaende sana. Mimi ni nani? Yes. Lakini umemchomea hapo. That's why I like him, because he taught us how to be, how to live, how practical a world can be. Okay. You get? Unaibiwa kwani ni wewe ni mtoto. Ziweke poa does not necessarily mean you go and steal, but also the same way kibiwa pia wewe iba. Kwani ni nini? You being a firstborn and being cheeky and kind of weirdo. Dada yako anakuambia wewe ni firstborn. Hebu unafunza some nini? I think what mother ndiye alikuwa anashinda hivyo ananiambia about my brother is going to take up after me. So whatever I do, whatever I say, whatever I be, which is some sort of truth, he'll always follow the line. So I think
that was always there. Yeah. But then at the end of the day, the commitment, the responsibility was primarily very personal. Yeah. Kila mtu anabeba mzigo yake. Yeah. Like kwa career life is where you drew the line. Huko na huko je in the public eye. Alisoma bana. Alisoma yake kisomo ilikuwa inaingia. Daktari ndio pale na. Manze vitabu zinaingia sana. Alienda mpaka Maseno Uni. Personally me I think ilikuwa na mchezo sana manze. Niliingia chuo na max poa alafu nikatoka na max mbaya. Hata nilikuwa nataka kuuliza, unapata aje 371 alafu kampo high school kufanya research yako? Unajua deni yangu? Vile nakuona sikuoni vizuri. I think ni mchezo tu niliingia because sasa tutakuja na 371 hizo zilikuwa max fit but sana by the way. Sasa mchezo ikaingia, then also high school was a different. It's the first time I'm going out, I'm free. I feel I'm quote unquote free from my parents and to experiment, you know, things like nataka kuvaa trousers sivangi home, you know, then nimeenda shule mixed, kuna madem, I want to interact, nijue ni aje, so all that, but at the end of the day ilileta sasa to that. I got my C yenye ingenisaidia kitu, rather ingenipeleka uni, so to speak. Nilikuwa unasema hivyo ni kama watu sisi ni failures. Nasema C yenye ingenipeleka uni. Ulikuwa na C ya 40? Sijui kani 49 mimi sijuangi, kumbuki ama 48 ama 47 I don't know. But thing is by then pass mark nilikuwa chini ya pass mark. Iko hivyo bado hata siku hizi by the way. I don't think that's changed. Nilikuwa chini ya nini, so my dad akaniambia either nirudi shule, nirudi high school ama nifikiri kitu kingine. Nikifikiria kitu kingine nishughulike atalipa. So in terms of kujitafutia kole, because he was for watu wa kule vitabu. And that's what my bro did. My bro alikula vitabu proper. So in high school haukuwa kwa drama? Were you in drama? No. In high school simepata drama imebaniwa. So there's no drama in primary school, there was no drama. The only drama we had is in Sunday school. Yeah, but it's unajua ukiona kitu iko burning, unaifeel tu. So when I cleared my high school is when I cleared my high school is my high school is when I went and auditioned for a theater group. Immediately after Form 4. Immediately after Form 4. Wait, I'm trying to think. Wewe ulikuwa kutoka just kunaenda KNT ama that time ulikuwa move out of your parents' house now? Wapi? Una move na nini? Na ulipo. Na faith. So when my friends walikuwa wanafanya driving na computer, whatever packages, so ilikuwa from Joska to Motoro, ilikuwa around 100 bob 2 na 100 4. So every day I use around 200 bob. So we went for a whole December, then a whole January tukiambo bado shows zinatafutwa, then February show bado zinatafutwa, bado unakopa do, you know, every other week ni thou kabla tu ukule. We used to carry food to set. I mean on tukienda rehearsals. So kama chikienda kuisha ndio tulipata show moja. Tukaenda Meru. I remember your time ndo kuna gari pale Kenya National Theatre, tukaenda Meru, tukachapa show 3. Hadi 3. Show 3 alafu tukaambiwa doa kutoka do. And we went back home empty handed after being promised heaven. Hapo ndio nikajua hii kitu. Haiwezi. Nilikuwa natumia ka stepping stone, but if this is the me I'm going haiwezi. So that's when sasa nika apply KMC and I did journalism. So hapo sasa nikapata drama imetembea hapa, drama manzi is a cult. So sasa alikuwa na skip classes when the drama it was a cult. So after now I got to KMC, that's when now I started acting. So that was proper. I think in my life where I activity other than Sunday school ni college. Alright, so guys, I'm trying to put as in cut it short kidogo, because Njugush, if you were to talk about your story, we'll have to talk about 10 hours for sure. But then again, hatutakimbia sana. But wado ukisikia nikisema so nataka tu expound because he's talked a lot about his journey. So nataka kuuliza, you have already done my research. So nikuulize, then your work is to expound on, you know, watu wasikuwe like, kuna unamjibia maswali hata bila kuuliza, you know, now I'm answering your questions instead of me asking. So, tuhamo. Napenda kusoma hivyo. But then anaje kuingilia. Umeingiliwa, I saw it. Before vile nimesema tuhamo tadina nikakumbuka, no, that's vulgar though. Usiseme hivyo, that's vulgar. Kibe amekutafuta by the way. Yaani udui douche na unajua tadina. You're the si ndio anasemanga. Ndio anasemanga. So
ukijiona kwa blogs kama hizo ama vlogs na wewe mwenyewe unajua how unproblematic you are. By the way guys, Njugush is the most unproblematic cloud free person. Lakini kuna mtu anakutafutilia tu kwa umbali. Na make na feel poa. You know? Aya. Juu kama mtu anatumia nini, anatumia kupata content, I'm happy. Oh, so you don't really mind, you don't have that. Free PR. Ni free PR. Kuna mtu ameniona huko maybe akona nijua atanijua. Tafuatilia, kuna mtu alikuwa amenisahau atakumbuka. So for me I think if you are worthy to be talked about, you're doing something. Never mind about positive or negative. Actually mimi I'd rather be talked about negative. Negative is way better than positive. Positive ni watu wanakudanganya. Negative. No, positive ni mtu tu anakupaka mafuta. Like my mom will tell me, oh, you are doing well. Hata kama anafanya vibaya. Kwa serious? Madhe haezi kwambia. Hata mama ya mwizi anasemanga mtoto wake si mwizi. Kijana wangu ni mpoa, is very unproblematic. Until aletewe na taya. Alikuwa pastor, unakumbuka ile story? But when negative inatokea, when people, and I really talk about negativity za watu. Because mimi sitaki kujenga mtu. When negative inatokea, it means you're doing something right. Nobody is going to throw a stone kwa mti na matunda. But mti na matunda will always be thrown stone to. So for me, negative, if I go to Twitter na niona wasao wanaongea negative about my show, I am so happy. Because that means people are watching, and if ufike level ya ku criticize kitu, that means you're doing something. How do I put it? Like for example, levels. Let's say for example, kuna mtoi avunje sahani. So mtoi hata hajui kuongea avunje sahani. You won't criticize that. Na niliona because it's expected of them. It's expected of them to fail. But kwa mtu, tuseme mtu wako 6 years, mtu umemwambia hiyo sahani utaangusha. You'll have a case with that kid. Utamwita umwambie ndiaje hapana. Hapo si nilikwambia usiende. So you only criticize people who are worthy to be criticized because they've done something. Unanipata? So as long as people are talking with a negative, kuna watu najua hata wanafanyaga cloud negative. Because negative PR iko tu sawa. Because a lot of, and especially when the negative is positive, like when I say things you're not, people are gonna see you anaingiliwa bure. But anyway, nimepata free PR, so that's what I'm saying. Okay, negative, positive. I hope you guys umeelewa. So how do you manage to stay cloud free? You know, ni vile sijaanza cloud. Nikianza cloud mtatii. Like usianza. Nikianza cloud. Unapanga kwanza, tungoje. Nikianza cloud. Mtatii, but I think I'm not good at it. There are people who are good at cloud. Because cloud pia nataka consistency. Cloud na hii kitu. Nataka next time ni cloud na kitu iko juu yake. Pia it's a lot of work. You see, people see cloud as an easy way out. Cloud is actually even more than, how do I put it? Like for example, if I have a bomb song, najua ngoma ita hit. I just put it out, itajipeleka. That is very easy. Vis-a-vis cloud will get people talking. Do you know how hard that is? Ju cloud ni hakuna, ni kitu tu una create. Ni script pia umeandika. So you have to be very creative. So that's what nasema, you have to be, there are some people who are very creative in cloud. Sitaki kuita, maybe for them they don't call it cloud, but we see it as cloud. They call it reality. Reality show. Reality, it's reality and TV. Reality TV ni cloud. Sijui tia mtaini wameenda wapi. Ni cloud, but ikiwa majuu inakuwa gani umechikio reality whatever. But ikikuja hapa ni cloud. I don't know, but for me I feel if you're doing cloud, fanya cloud poa. Kuna cloud maembe pia tunaona hii unacheza. But like in TZ they do very good cloud. I know, you can't even hate. Why is it that uko ni right but hapa cloud ni wrong? Because we do it so cheaply. Not really. Why? Because we always criticize our own. Okay. We always are ready. Like for example, we are ready to crucify Omondi, but we are very ready to accept whatever Akina Kevin Hart does, Akina Diamond, whatever they do. Like for example, Diamond will have 16 baby mamas, right? And it's cool. Hey, manzu mzee uagaye mama. Hey, Diamond ni moto. But when mtu hapa home, inakuwa ni more. I don't know why we criticize Obina, more. mnaanza kumwambia unafanya. We criticize more. Like for example, I'll give you another example. Kenyans comedians ni matribal jokes ati ya Muluya, it's wrong. But Kevin Hart akichapa ya Kizulu, mnacheka mnaisha. Double standards. Why? Because we criticize our own
ya huko nje we are ready to accept vile na kama. But when it comes to our own, we have high levels of parameters za kupima wase wetu. So it's a matter of we could, like for example, let me ask you, if you have two friends, one anauza viatu amejitengenezea, akona best yake ngara na mundia viatu. Tu viatu tupoa sana, tu sandak tuzuri. Na kuna best yako anatoa viatu Norway, utanunulia nani? Huyo wa Norway. Zake ni cheap, ni expensive. Za huyu angara ni unazidoubt. Na zita nikata mguu. Why? Is because we don't see quality in our own. We see quality in other people's. Right now we are importing mayai. Niliona Ruto ametumana sijui wapi mayai leto na maziwa kutoka Uganda. Our own we never support. But we are very quick kupokea hizo. As we speak hata tumekuwa tukikula. Unaenda kwa soko unaambiwa hiyo avocado. Nunua hizi ni zile mzuri za Uganda. Why unaniambia ni za Uganda na tuko na mashamba tunaweza lima huku? We are very quick to criticize our own. Nikuleta avocado nikwambia hizi nime crossbreed mimi mwenyewe nimesha. Like una heri uchukue kitu fake kutoka nje kuliko kitu genuine hapa. We say oh that's so expensive. But hizo za Norway na wapi? We are very quick to imagine hizi ni 75 zimetoka Norway. It's prestigious to say that. I dream of the day where we'll be proud of our own brands. Like you see a country like TZ, they don't have anything. Like they're not all that, but huko wamelia vitu zao. That's why hata walikuwa wanachoma kuku zetu. There's a time last year but when Magufuli was arriving, wali choma vifaranga. One day old chicks zilikuwa zinatolewa Kenya ziende TZ wakazichoma. They are very jealous with their own. Same as to their music. Unakumbuka ile music there was a music show where walikuwa wanafanya music competition show where walikuwa wanakuja unajaribu kuimba. There's a guy who sang sijui muziki ya Sauti Sol akaambiwa atoke. They are very jealous. Wanashikia vitu zao. But us we are very quick to embracing vitu za nje. So and that's why we are very quick to criticize our artists. We are very quick kusema oh Sauti Sol anafanya. Bro unajua sasa vile anaputin kazi. But we are very quick to criticize them. But we are very easy to forget kitu msi alikuwa alitoka majua akafanya. Anyway, do you think there's hope? Hope iko. As long as we keep talking about it. But it will start with the time when we start seeing ourselves as very very able, because tuko na roho ya imposter syndrome. Sisi I think kama Kenya hatujionagi kama tuko like sijui. That's why ukiniambia kitu umejitengeneza na kuza get siku ile tutajiamini sisi kama wa Kenya. We never know our real value. Siku ile tutajua, like for example Gava you said hapo na sisi, and I'm so lucky we are headed there. I mean I'm so happy we are headed there. Hiyo ndio time maybe everything will change, because it comes from that. Hata kujijenga nyewe wenyewe kama ni game inaochiwa inachezwa, players wetu wakicheza tunapata na support hiyo team. Again I'll take you back to TZ. Angalia kina Simba FC wakicheza game hivi kumeshona. Sisi hapa unless ni mashemeji derby na pia hiyo hajai kama vile huko kuna jawai. It's because our own bado sorry, it's not that we don't love things that we have. It's just that we are always second guessing. We are like ours, they're not enough, they're not good enough. So that's why tunataka ukisikia mzungu fulani yuko kwa project fulani like kabisa. Vis-a-vis manyeudhi tupo mko hapa hamjiamini. But how can you be so honest? Can I tell you one, like people, like humans hate brutal honesty. But we still get to love you even in those moments, you know, unaonge ukweli, lakini kabisa tunaona unaonge ukweli, but we still love and embrace your, you know, your craft. And by that of course, you know, now I mean the political satire, you speaking things that are happening, kama hiyo pilo umeongea sa history wa Kenya, utapata people like, yeah, you're talking the truth. You know, we're not like throwing stones at you. So I think honest people appreciate it, but at the same time they hate it in equal measure. When you tell someone the truth, wanasema unamchukia or something. True. So you just choose a balance between what you say, but also I draw power from the fact that I speak things that are happening. I'm not guessing things. I'm not, you know, inventing this. Not a script. If I say, let's say for example, kuna this and this tax iko. See me nimesema iko. And the beauty about that is half the work has been done. Whatever I'm saying has already been said. It's actually a repetition I'm doing. Actually, I repeat what they say. But it's in jokes form. Exactly. So, and that's why we went to school. Tukasoma satire, tukafanya fasihi, to be able to do such things. Is your life, kuna wakati life yako ishaikuwa under threat, you know, because umeingilia sijui nani, umefanya nini, umesema huyu alifanya, though indirectly, but definitely ukiwatch utajua. Okay, tunajua ni kama hatujui. Tunajua na hatujui because I can't come and say ulisema
huyu mtu. But then again unasema huyo mtu. Hapana. Actually it's the reverse. Never ever. What I say nasema vitu ziko mimi sitaji majina. So mimi niko zangu tu. But what happened is I did something. Alafu mtu akatumana akasema, nilikuwa huyu afanye kama hizo, endelea kunitukana. I told you negative PR iko tu sawa. So for them ilikuwa kwanza sasa hapa si tunapenda hizo. Ukisikika sijui jamaa fulani amesemekana ali bado fulani. Kabisa. Huyu anakuwa governor. Asubuhi mapema ya. So we tunapenda hizo, tunapenda we love that. Yeah. Okay, all right. So alafu kakuja, what's the most memorable memory you have about your father from childhood? Akileta nyama manzi. Kuna kula nyama mara moja ama mbili kwa mwezi, but na ikikam. You see kitambo kwa dush nyama ilikuwa inakaa imepakiwa na nyama kwanza inafungwa, inakunjwa na gazeti, alafu inawekwa kwa pepa inaonekana. So ilikuwa inakaa kama siku hizi vile misumari inafungwa. Well, hata siku hizi haifungwi hivyo, jua kuna paper bag zile nylon see through. Zile za white. Si za white. Colorless. See through. It's that. But I know what you mean. Which is well, I remember those and also I remember every other time tulikuwa tunatolewa nje. Like you'd wake up very early in the morning and that's what I used till today. Kama kuna kazi ama hakuna lazima upatikane kazi. You wake up 6 haifai kupata kwa kitanda. And those things I know by then they were like punishment. But today kwamba chukua tarimbo tuende ukachimbe mashimo. Kuna mti fulani inafaa isimamishwe pale, kuna kikingi tunafaa tuweke. I think for me those are the things I remember seeing him do, not necessarily say things we did together. And that's why I'm so hands-on with my boys, because me that you are hands-on, it's all I remember. I don't remember things he said. I cannot remember things. Even tulikuwa naye juzi, I cannot remember things he said, 1 or 2, 3 things. Wow. But things he did, I do remember. And I think we learn a lot by seeing and listening. Yeah. What's that one virtue, important one that you took from him? I think the story of keep time. Oh, you're a good timekeeper. Proper. My dad alikuwa na keep time. Even today, akisema saa 2 hapa atakuwa saa 2. Akisema sijui tupatane wapi atakuwa hapo. So I think that's something I love. Alafu you became a dad of 1, now you're a dad of 2, very pretty boys. Yani Tugi kwanza. Hey, kuna mbwa hapa? You need some dogs. Tugi is very cute one. Wawili. Kuna wawili wakubwa. But mwafungia juu watu wengine hapa wangetoroka. Madushu wangetoroka. Aya, so vile alikuja, when did you putting him on social media, was it an intentional decision that you made? Ama ilikuwa tu, okay, how did it happen? As a dad now, as an intentional dad. I put it on YouTube. So in his own YouTube, whatever, but also you find him in my Insta or Celestines. But what I ask myself is, if Muhindi akifungua duka ya misumari anaingizaga watoto wake huko, because I don't have any other empire, I don't have any other thing I can be able to bring into him. Yeah. So I figured you never know what he has. And before we did that, I really thought about it with the mother, and also when he started anaanza kuongea vitu like, what umesema? Yeah. So I figured let me just create something. And then nikiweza sawa, isipoweza sawa. Then ilikuwa ile time ya COVID. So we created na ikasonga sana. So for example, if you look at I'll just give you an example of how involved the father you can be. How Kylian Mbappe's father was involved in his career. You know, move France and whatnot. He could have chosen kumpeleka place ya home in Africa. But as early as then, I think we missed a lot of chances then, because I believe if you're good then, if you hone skills mapema, later on itakuwa smooth ama itakuwa easy. And that's, I think, watu kama akina Lupita, they had to go to school to learn, to university to be able to learn. We don't learn, we do kienyeji. I mean, as act ni natural, but kumbe tunafaa hata kusoma, kuna vitu moba tujui. Like for example, if us actors here went to Hollywood, we might have a very hard time. But it is what it is.